Getting the North and East up and running in a way that will both suit and include the communities living there and in a way that will also address their problems meaningfully is a challenge that lies ahead of us all. But one thing that will hopefully contribute towards overcoming that challenge is the unrestricted access to the North that is being enjoyed by everyone in the country due to the reopening of the A9 road from January this year. Throughout Sri Lanka's decades-long conflict, the A9 came under constant attack due to its strategic value. This resulted in frequent and sometimes lengthy closures, which severely affected the day-to-day lives of the people living in the peninsula. Although the reopening of the A9 could bring problems of its own, it is still a once severed link that has now been re-established between the north and south of the country. How to get to Jaffna from Colombo? It's simpler than you imagined. Just bring your bags along, buy a bus ticket on the spot, and you are set for the journey. To guarantee a seat, however, it's advisable that you make your booking in advance with any of the several bus operators in Vellavatha. Buses depart from Colombo daily between 8 and 9 in the evening. A journey which once took an inconceivable amount of time can now be completed in just around 8 hours. මේක දැන් වැල්ලවත්තෙන් පිටත් වුණා මත කොටේනේ තමයි 10ට පිටත් වෙන්නේ. උදේ 6:00 වෙනකොට හරියට යාපනේට යනවා. පේදුරුවද වෙනවා 6:00 වෙනකොට උඩරිම 6:00ට යනවා. බෑටකින් ගමන අවසන් කරනවා. 8:00 ඇතුළු ගමන අවසන් කරනවා. It's the people who have benefited the most from the opening of the A9 highway and the launching of the Colombo-Jaffna bus service. A9 பாதை திறக்கப்படுவதற்கு முதல் வடபகுதி மக்கள் தென்னிலங்கையிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில்தான் இருந்தார்கள். அதாவது இப்போ வடபகுதியில் இருந்து தென்னிலங்கைக்கு வரணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் கிளியரன்ஸ் பெற வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான நிலை இருந்தது. அதற்கே நீண்ட காலம் இருந்தது. இப்போ வேலை வாய்ப்புகளுக்காக வருகின்றவர்கள் எல்லாரும் இன்டர்வியூ முடிந்ததுக்கு பிறகுதான் கிளியரன்ஸ் கிடைத்த எத்தனையோ சம்பவங்கள் இருக்குது. ஆனால் இந்த A9 பாதை திறக்கப்பட்டு தரைவழி பாதையினாலே இன்று மாணவர்கள் உத்தியோகத்தர்கள் எல்லோருக்கும் நலன்கள் கிடைக்கின்ற அதே வேளை குடும்பங்களுடைய உறவுகளும் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. கோயில் திருவிழாவுக்காக போய் கொண்டிருக்கிறேன். ஆரம்பத்தில் சமாதானத்துக்கு முன்பதாக ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிற கஷ்டம், மிகவும் சிரமப்பட்டு தான் யாழ்ப்பாணம் போய் கொண்டிருந்தேன். இப்போ பஸ் சேவை மூலமாக எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. ஈஸியாக போகக்கூடிய மாதிரி, உடனே டிக்கெட் புக் பண்ணி போகக்கூடிய மாதிரி வசதியாக இருக்கின்றது. Closed for nearly 3 years, the A9 highway was reopened in July 2009 for a limited number of hours for civilian movement. Since January 2010, however, the government has kept the A9 open 24 hours with less restrictions. This has given people the confidence to travel back and forth unlike at any other times in the recent past. The closure of the A9 had more or less cut off the peninsula from the rest of the country, as other modes of transport, such as by air or by sea, were far more expensive and less frequent. இது நாங்கள் நினைக்க 8 மணி நேரத்தில் வரக்கூடியதாக இருக்குது. சிலவும் விலை சோகமாக இருக்குது. அப்படி ஏண்டா எங்களுக்கு ஒரு 6000-7000 ரூபா கிட்ட மேலே கப்பலில் வராண்டா, இது ஃப்ளைட்டில் வராண்டா 22,000 கிட்ட முடியும். இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு 600 ரூபாயோட குறைஞ்சது போகக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த மக்களும் வந்து போகக்கூடிய வசதி இருக்குது. மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு. யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்புக்கு வந்து சனி ஞாயிறில் படித்து போட்டு மீண்டும் திங்கட்கிழமை திரும்பி யாழ்ப்பாணம் போகக்கூடிய மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு. Facilitating this long journey is proving to be good business for entrepreneurs in Colombo, who are cashing in on this peace dividend. But private bus operators feel that things could be better for them in the long run if certain considerations are made by the government. இப்போ எல்லா பஸ் உரிமையாளர்களும் இந்த இதுக்காகத்தான் எதிர்பார்த்துருக்கிறாங்க. அந்த எப்போ பெர்மிட் கிடைக்கும், அந்த பெர்மிட்டை யூஸ் பண்ணி அரசாங்கத்தினால பெர்மிட் ஒன்று இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க, அதுதான் எதிர்பார்த்து எல்லாரும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. Both government and private buses ply the Colombo-Jaffna route daily. The Colombo to Jaffna and Jaffna to Colombo bus service was commenced by the Sri Lanka Transport Board in July 2009. Private bus operators followed later. Today there are more private buses plying the A9,
between 20 to 25 buses leave Vellavatta every evening. Passengers who are mostly from the vicinity find it easier to board from Vellavatta rather than travelling to the central bus stand in Petta. The Colombo-Jaffna private bus service is jointly run by operators and drivers from the Tamil and Sinhala communities. Business benefits them mutually, and it is forging better bonds between them and their communities. Interestingly, most of the drivers and crew are from the Sinhalese community. යන කට්ටියත් හොඳයි වරදන්නේ යාළුවෝ වගේ තමයි යන්නේ ඉන්නේ කට්ටිය අපිත් එක තමයි නිතරම යන්නේ ඉන්නේ මේක ආපහු මුකුත් ආරවුලක් නැතුව එක මේකක් වශයෙන් ඉන්න තමයි අපිත් මේක. දැන් ඒගොල්ලයි අපි හිත මේකක් නෑ ඒගොල්ලෝ කියන තැන බස් වෙනවා ගිහිල්ලා ගෙදෙට්ට ගෑනලා මේක ගෙදෙට්ටම ගිහිල්ලා බස් වල එනවා. It's past 8 p.m. and time to begin the journey. The buses will soon be leaving Colombo. They will stop briefly in Vaunia and Omante and reach Jaffna in the early hours of the morning tomorrow. Such journeys are not just bringing back a semblance of normalcy to the lives of Tamil people in particular, but they are also symbolic and will go a long way towards healing rifts and strengthening ties between the north and south of Sri Lanka. That's all we have time for today, but if you have any comments or suggestions, please write in and tell us. Thanks for watching No War Zone. Join us again next week.